Hello students, very good evening. So today's session we will discuss the construction and working of a secondary storage device, that is lithium ion battery. Okay students, ఈరోజు మనము లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దాని అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఒకసారి మనం కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ దీన్ని మనము సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ అని కూడా అంటాం. సో his name is Akira Yoshino. He is a Japanese chemist. He was discovered the mobile portable battery, the modified mobile portable battery. Right. So his name is Akira Yoshino, in a Japanese chemist, and he is a fellow of Asahi Kasai Corporation and a professor at Meiji University in Nagoya in Japan. So he created first safe production viable lithium ion battery, which became used widely in cellular phones and notebook computers. Yoshino was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2019, right? సో ఈయన ఈ మిజియో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో ఈయన ఈ సేఫెస్ట్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్డ్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీని ఈయన ఇన్నోవేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్, ఈయనకు 2019 లోపల కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో ద యూజెస్ ఆఫ్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ. సో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీని మనము రెగ్యులర్గా, సో మనము జనరల్గా డైలీ యూజ్ చేసినటువంటి మొబైల్ ఫోన్లో వాడేటువంటి బ్యాటరీస్ అన్నీ కూడా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీసే. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ 3310 మొబైల్ ఫోన్. ఇది నోకియా రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ మొబైల్ ఫోన్ అండి. ఇందులో సోనీ కంపెనీ వాళ్ళు చేసినటువంటి బ్యాటరీ యూజ్ చేశారు. సో దట్ ఈజ్ సోనీ బ్యాటరీ, యూ కెన్ సీ. అది సోనీ వాళ్ళు నోకియాతో టైఅప్ అయిపోయి బ్యాటరీ చేశారు. సో అంటే ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ యూజ్డ్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్, దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లోపల కూడా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే మిలిటరీ అండ్ ఏరోస్పేస్లో అప్లికేషన్స్లో కూడా ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇవి అప్లికేషన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు, రైట్? సో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ క్యాథోడ్, యానోడ్, ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటాం. So cathode is a positive electrode. So here we are taking positive electrode as a layers of lithium metal oxide. So here we are taking metal as cobalt. It is a positive electrode, cobalt, lithium cobalt oxide. And anode, a layers of carbon. That means we are taking graphite, so which is porous in nature, right? Next electrolyte, we are taking polymer gel. So that is lithium hexafluorophosphate, LiPF6. ఆర్ వీ కెన్ టేక్ లిథియం పర్క్లోరేట్. లిథియం పర్క్లోరేట్ కానీ లేదంటే లిథియం హెక్సాఫ్లోరోఫాస్ఫేట్ తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్, దట్ ఈస్ ప్రొపిలీన్ కార్బోమేట్, ఆర్ వీ కెన్ టేక్ డైమిథాక్సీ మీథేన్ సాల్వెంట్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఏ సపరేటర్ విచ్ అలోస్ ఓన్లీ the flow of lithium ions only. It cannot allows any kind of solid particles. Okay, output voltage వచ్చేసి 4 volts, output voltage is 4 volts. Okay student, right? Next, so ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చూడొచ్చండి. సో దిస్ ఈజ్ లిథియం, it is a here it is anode and one is cathode. So the flow of electrons takes place from anode to cathode here. So this is anodic part, this is cathodic part, and this is anodic part. Cathode is a positive terminal, anode is a negative terminal. సో ఇక్కడ మనకు cathode పాజిటివ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, యానోడ్ నెగిటివ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిశ్చార్జింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అయినప్పుడు, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్, హియర్ యూ కెన్ సీ, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ the flow of electrons takes place like this direction. When it is working, lithium ion work చేసినప్పుడు, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇటువైపు, మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రివర్సబుల్ రియాక్షన్, ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్, రైట్? ఇక్కడ మనము క్యాథోడిక్ మెటీరియల్గా లిథియం కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం. హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ లేయర్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్, లిథియం కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్. ఇక్కడ యానోడ్గా గ్రాఫైట్ తీసుకుంటున్నాం. సో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అలోట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్, రైట్? సో ఇక్కడ లేయర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ తీసుకుంటాం. సో విచ్ ఈస్ పోరస్ ఇన్ నేచర్.
అలాగే హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ సపరేటర్ ఉంటుంది. Means these two electrodes are cannot contact with each other, so these two electrodes are separated by a separator, and the remaining portion, so we are filling with the electrolyte, that is lithium hexafluorophosphate or lithium perchlorate. Okay, so the role of separator, it allows only the flow of Li plus ions and electrons only. Electrons are moves external circuit, only the separator allows only the movement of lithium ions only. Okay, right, so this is the construction, right? So we will move to the how it is working, the working of lithium ion battery, right? So lithium ion battery, right? So working when it is charging and discharging, we will see. Right. So during charging, the lithium ions flow from a positive electrode. So here, when it is charging, the lithium ions, you can see when it is charging, the lithium ions flow from a metal positive electrode to negative electrode, student. So that is very very important. So when it is discharging, the flow of lithium ions from here to this side, right? So here, when it is charging, the lithium ions are moved towards a separator through electrolyte. The electrons are moved towards external wire. Okay, right? So negative electrode, so through the electrolyte, electrons flow from the cathode to anode, C to A. So C to A, and lithium plus ions and electrons are combined, and it is deposited as a cathode, it is deposited as a lithium. Okay, so this is during charging, right? Next, when it is discharging, student. So when it is discharging, during discharging, lithium ions are flow back, right? So lithium ions are flow back from graphite, means anode to cathode, and the electrons are travel towards external wire from anode to cathode, that means negative electrode to పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తుందో, అంటే లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ వర్క్ చేస్తుందో, మనం ఫస్ట్ ఛార్జ్ చేసాం, ఛార్జ్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత మనం యూజ్ చేస్తాం. సో యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లిథియం ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిథియం అయాన్. సో డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అంటే లిథియం అయాన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ లిథియం అయాన్ మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ టు పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, అండ్ అట్ ఆల్సో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ లాస్ ఎలక్ట్రాన్స్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర electrons and lithium ions and combine, and it is deposited as a lithium. ఇక్కడ మళ్ళీ డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, చార్జ్ చేసినప్పుడేమో Li ప్లస్ అయాన్స్ క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి వెళ్తాయి. ఓకేనా, రైట్? ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ లిథియం అయాన్స్ కంబైన్ అండ్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ ఎ లిథియం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నామో, అంటే అది డిశ్చార్జ్ అవుతుందో, బ్యాటరీని మనం యూజ్ చేస్తున్నామో, మొబైల్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నామో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కెమికల్ రియాక్షన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యానోడ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాథోడ్ కు ట్రావెల్ అవుతాయి, అలాగే లిథియం ఈజ్ ఆక్సిడైజ్ అండ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ Li ప్లస్ ఆర్ ట్రావెల్ టువర్డ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ లిథియం అయాన్ రెండు కంబైన్ అవుతాయి. సో కంబైన్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, లిథియం గా డిపాజిట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఏమవుతుంది, జనరల్ గా ఎలక్ట్రోడ్ రియాక్షన్స్ అనేవి రివర్సబుల్ గా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో అందుకని మనం బ్యాటరీ చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఎలక్ట్రోడ్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు బ్యాటరీని యూజ్ చేయాలి. సో కంప్లీట్గా బ్యాటరీ అయిపోనికి వచ్చింది మీన్స్ ఒక 5% 10% ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఛార్జ్. అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రోడ్ రియాక్షన్ అయిపోయేంత వరకు యూజ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఛార్జ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇంక్రీజ్ ద బ్యాటరీ లైఫ్. సో వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ వెన్ ద ఎలక్ట్రోడ్ రియాక్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓవర్, దెన్ యూ కెన్ ఛార్జ్ ఇట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ఎ బ్యాటరీ. అది బ్యాటరీని యొక్క లైఫ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అలాగే డోంట్ డూ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ ఓవర్ ఛార్జింగ్. అంటే చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ఎ ప్లగ్ అండ్ ఆన్ స్విచ్ బటన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ ఆన్ ద హోల్ నైట్. అంటే నైట్ మొత్తం ఛార్జ్ చేస్తారు, దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్యాటరీ యొక్క డ్యూరబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వర్కింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ఏ మీన్స్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ఏ lithium ion battery. Okay, right? So next we will move to the
the cell reaction at cathode and reaction at anode we will discuss, right? Here we can see, student, so this is a cathode is a positive electrode. So here this is lithium cobalt oxide. So lithium cobalt oxide, here we have two types of reactions. One is charging. So here I am writing the forward direction reaction is a charging and the backward direction reaction is a discharging. Clear, student? Okay. So forward direction battery reaction emo, so ఇది ఛార్జింగ్ రియాక్షన్, బ్యాక్వర్డ్ అయితే అది డిశ్చార్జింగ్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, Li 1 మైనస్ ఎక్స్ సిఓ O2 ప్లస్ ఎక్స్ Li ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది డ్యూరింగ్ ద రియాక్షన్ ఎట్ క్యాథోడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ రియాక్షన్ ఎక్స్ Li ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ when it is charging and when it is discharging, right? So here the reaction is LIXC, right? So XLI plus, I will write the overall cell reaction, XLI plus X electron get cancelled, the overall cell reaction I will write. So that is LiCO O2 plus carbon charging and discharging, so that is Li 1 minus X COO2 plus LiXC. So this is the reaction of lithium ion battery when it is charging and when it is discharging. Okay, right? So next we will move to the advantages of lithium ion battery, right? So lithium ion batteries are high voltage and lightweight batteries, and output voltage వచ్చేసి 4 volts when you can compare to the nickel cadmium battery, right? So lightweight batteries, right? It is a smaller in size, that is the advantage, and it produces 3 times the voltage than nickel cadmium batteries. అంటే మీరు నికెల్ cadmium బ్యాటరీతో కంపేర్ చేస్తే నికెల్ cadmium బ్యాటరీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి దాదాపుగా 1.5 వోల్ట్ నుంచి సో 1.7 వోల్ట్. సో దానికంటే ఇంకా ఒక 2 to 3 times high voltage మనము we are getting by using lithium ion battery, right? So it has no memory effect in seen in nickel cadmium battery. So ఇక్కడ no memory effect కూడా, మెమరీ ఎఫెక్ట్ కూడా అంటే డ్రైన్ అవ్వడము లేకపోతే స్లో సెల్ఫ్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం ఇలాంటిది ఏమీ లేదు lithium ion battery. So these are the advantages of lithium ion batteries. Okay, students, if you like my videos, so please subscribe my channel. So నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ మీ హెల్ప్ అనేది నాకు చాలా, మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు అవసరం. సో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.